सहयोगी जसीन कालरा पल-पल की जानकारी सानूं देण दे लई। जसीन, लगातार लोकां दीआं नज़रां इस समागम ते टिकियां होईयां सन। हुण कैबिनेट मंत्रियों की चोण कर ली गई है, सौं भी चुक चुके हैं, फिर हुण इस समय प्रीमियर बन चुके हैं डग फॉर्ड। की कहना चाहोगे? जी बरिंदर, जिस तरह तुसीं देख चुके हो कि वड्डी गिनती दे विच जो है लोगों का इकट्ठ है ते हैगा है। लोकी अपने कामों तो छुट्टी लैके इत्थे आए ने बिकॉज ये पहली बारी हैगा जब किसी प्रीमियर ने जो है पब्लिक नूं अपनी ओथ सैरेमनी तो बाद एड्रैस करन दा इस तरह खुला सद्दा दिता हैगा। वड्डी गिनती दे विच लोकी इत्थे मौजूद ने और कुछ ही देर दे विच जो है सैरेमनी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर दे विच जो हैगा नवे चुने गए प्रीमियर डग फॉर्ड जो है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स दे नाल इत्थे बाहर आ रहे ने और लोकां नूं जो है एड्रैस करनगे, लोकां नूं इत्थे संबोधन करनगे। बिल्कुल जसलीन, ਅਸੀਂ ਵੇਖ पा रहे हैं इस समय लोगों विच भी काफ़ी उत्साह विखाई दे रहा है क्योंकि अपने पसंदीदार नेता नूं प्रीमियर के रूप में हुण वेख रहे हैं। तकरीबन 76 सीटां ते जित हासिल करती है पीसी पार्टी ने। बहुत छोटी जित नहीं है, बहुत वड्डी जित है क्योंकि ओंटारियो विच लगातार लिबरल पार्टी ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, उस कब्जे नूं हटाया पीसी पार्टी ने। कहांगे कि जी डग फॉर्ड ने अपनी जी कैबिनेट चुनी है, जो 21 जो है MPPs नूं जो मिनिस्टर का दर्जा दिता गया है। उन्होंने शुरू तो यह कहा कि जी उन्होंने कैबिनेट है वो छोटी रखी जाएगी। अगर असीं इसनूं पिछली लिबरल गवर्नमेंट के नाल कंपेयर करिए तो लिबरल गवर्नमेंट के कोल 28 मिनिस्टर थे, पर डग फॉर्ड ने अपने मंत्रिमंडल के विच जो है 21 मिनिस्टर्स नूं हाथ किए। इस तो उन्होंने अभिनंदन यह भी कहा कि जिहड़ा भी वो मिनिस्टर इलैक्ट करेंगे कई फैक्टर्स दे वाल जो है ध्यान दे के वो मिनिस्टर्स नूं इलैक्ट करेंगे। प्रीमियर वालों जो है ट्रेडिशनली कई फैक्टर्स वाल ध्यान दिता जाता है जिस विच जियोग्राफी या कल्चरल बैकग्राउंड शामिल होता है। इस तो इलावा जेंडर और उन्होंने वर्क लाइफ एक्सपीरियंस नूं भी शामिल किया जाता है। इलैक्शन के टाइम पे डग फॉर्ड ने प्रॉमिस किया कि असीं उन्होंने पार्टी का जो कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो उन्होंने एक वो फार्मर होगा। इस तरह जो है लोगों के बैकग्राउंड में ध्यान च रख के ट्रेडिशनली जो है प्रीमियर वजों मिनिस्टर्स की जी चोण हैगी वो की जाएगी। जसलीन, जेकर कैबिनेट के विस्तार की गल करिए तो 21 मंत्रियों के रूप में चोण हुई है MPPs की, इन्हां विचों 14 मर्द ने फिर 7 औरतों की चोण की गई है। सो कुल मिला के 21 कैबिनेट मंत्रियों की चोण हुई है। सैटिस्फाइड हो तुसीं इस कैबिनेट को वेखण तो बाद? जसलीन, मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच पा रही है तो तुहाडे तो जानना चाहांगे कि कुल 21 कैबिनेट मंत्रियों की चोण की गई है डग फॉर्ड वालों, उन्हां विच 14 मर्द ने 7 औरतां ने। किन्ने को संतुष्ट तुसीं हो इस पूरी कैबिनेट नूं वेखण तो बाद क्योंकि सिर्फ 7 औरतां लईआं गईआं ने? जी मनिंदर, पहला भी ये चर्चा चल रही थी कि कितना जो है विमेन कैंडिडेट्स नूं अगे लिआंदा जाएगा, पर डग फॉर्ड का शुरू तो यही कहना है कि वो बिल्कुल जेंडर पार्टी के जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ नहीं हैं, पर उन्होंने शुरू तो यही कहना सी कि असी जो भी मिनिस्टर का दर्जा देंगे वो उन्होंने एक बैकग्राउंड को ध्यान च रख के देंगे। उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं थी कि वो 50% विमेन लेके आएंगे या 50% मैन लेके आएंगे या फिर रेशियो चाहे विमेन पक्षों ज्यादा होएगी या मैन पक्षों ज्यादा होएगी। उन्होंने हमेशा शुरू तो इको टारगेट रहा सी कि असी जिहड़ा भी इस मिनिस्ट्रियल पोस्ट नूं जो है सूट करता है या फिर जिहड़ा भी उन्होंने बैकग्राउंड है उहदे हिसाब नाल असी मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करांगे। लोग किन्ने को उत्साहित इस मौके नूं वेखण दे लई बेताब नज़र आ रहे हैं जसलीन, क्योंकि इस लम्हे का बहुत समय तो इंतजार सी क्योंकि 7 जून तो बाद अज 29 जून नूं ओथ सरमनी हो रही है, सौं चुक समागम का प्रबंध किया गया और लोगों को काफ़ी इंतजार करना पिया अपने नवे प्रीमियर का।
जी मनिंदर जो इलैक्शन होए सीगे जून 7 तो ठीक 3 हफ्ते बाद जो है ਸਵਾਨ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ 2003 ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਸਲੀਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੱਖਣਗੇ ਡਗ ਫੋਰਡ जी बिल्कुल बलिंदर कैनेडा ਨੂੰ वैसे भी एक मल्टीकल्चरलिज्म कंट्री ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਉਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਲੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 124 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 63 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ 76 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਸਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਬਲਿੰਦਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਰ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੋਡਸਵੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸੈਰੇਮਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ oath ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਜਸਲੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਡਗ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, distingués invités, distinguished guests, good afternoon. My name is Stuart Wheeler, and as Chief of Protocol of Ontario, it is my great pleasure to welcome you to Queen's Park today. At this time, I'd like to take a moment to acknowledge that our musical program this afternoon is provided by musicians from the band of the Governor-General's Horse Guards, who appear by the kind permission of their commanding officer, Lieutenant Colonel Scott Duncan, and from the Commissioner's own pipes and drums with the kind permission of the Ontario Provincial Police Commissioner, Vince Hawks. Veuillez maintenant vous lever, si vous le pouvez, pour l'arrivée de son honneur, la lieutenant-gouverneur de l'Ontario, l'honorable Elizabeth Dowdeswell. Elle est accompagnée du Premier ministre, l'honorable Doug Ford, et de Madame Carla Ford, ainsi que du secrétaire du cabinet, Monsieur Steve Orsini. Ladies and gentlemen, I would now ask you to rise as you are able for the arrival of Her Honour, the Lieutenant Governor of Ontario, the Honourable Elizabeth Dowdeswell. She is accompanied by the Premier of Ontario, the Honourable Doug Ford, and the Secretary of Cabinet, Mr. Steve Orsini. Please remain standing for the playing of the Vice-Regal salute. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome. Today, the Honourable Elizabeth Dowdeswell presided over the swearing-in of the Premier of Ontario and the new Executive Council. It is now my great pleasure to ask the Premier of Ontario, the Honourable Doug Ford, to come forward to reaffirm his oath of office before all of you assembled here today. Premier.
and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Premier and President of Council of the Province of Ontario, so help me God. Congratulations, Premier Ford. I would now like to invite the Premier of Ontario, the Honourable Doug Ford, to come forward and deliver his remarks. Thank you. What a beautiful day it is today. Your Honor, distinguished guests, colleagues, family and friends. To the people of Ontario, I stand before you today, truly humbled by the trust you have put in me, and intensely aware of the tremendous task that lies ahead. Just 3 short weeks ago, the people of Ontario voted for change, and you voted for change in exercising your democratic right, in delegating your authority as the electorate of this great province. By casting your ballots, you set a new course for Ontario. You voted in record numbers, and you made history. From Windsor to Kenora, from London to Ottawa, in our cities, in our rural communities, voters all across Ontario believe that life could be better. You believed as a province we can do better. You gave us a clear mandate, and you gave us the tools to deliver on a plan. A plan that puts you first. A plan for the people of Ontario. A plan that will turn this province around and deliver on our collective vision. A vision for a brighter future, for hope and prosperity, not just for the privileged few, but for every person in Ontario. A vision for a better life. You have trusted us to keep our word, to work tirelessly every day on your behalf with integrity and transparency, and that is exactly what we're going to do. To our newly sworn-in cabinet and to our skilled team of all-star MPPs, we have a critical task ahead of us. It will mean long days, hard work, and personal sacrifices, but I know our team is ready. We are ready to roll up our sleeves, ready to get the job done, and no matter what, we must never forget that we owe this opportunity to the people of Ontario. We owe this opportunity to you. You have entrusted us with the highest responsibilities. You have trusted us to govern, to respect your tax dollars,
to recognize that every dollar the government spends belongs to you, to represent your interests above all others, to make decisions that will make life easier, better, and more affordable. Decisions that will alter the course of our great province and impact the future of our children. It is a tremendous responsibility, and we must never lose sight of this. We must never lose sight of the duty we owe to Ontario. And above all, we must always listen. We must always respect the will of the people. And to the people of Ontario, I say this: our government, our team, we will never take this responsibility lightly. We will never forget the trust you have put in us. We will never forget who put us here and who we are accountable to. And today, I chose to break with convention. I wanted to confirm my oath of office here with you. Out here in the open, before all of you, before the people, to set the stage for a government that will always be accountable to you. A government that will only answer to you. Did you say you lost my show? A government that is for all the people and those who did not vote for us. All I ask is for a chance to show you that life will be better with a government that is for all the people. That life will be more affordable, that we can stand united as a province. We must cross party lines. We must put aside political differences, no matter if it's red, blue, green, or orange. It doesn't matter, because this is about the people, from every walk of life, from every part of Ontario, from every race, religion, color, and creed, coming together under a singular purpose, under a united vision, a vision shared from every corner of our province, a vision of prosperous Ontario, an Ontario that works for you. My friends, a new day will dawn in Ontario, a day of prosperity and opportunity for all to succeed and prosper, for our communities to thrive. We will make sure that our children won't have to leave home to find a good paying job. We will make sure our children, our families, will stand right here in Ontario. But we all know the challenges before us are real, and they are serious. Our province is at a critical juncture. We must not underestimate the gravity of this situation we face. We face an increasingly challenging global environment. We are living in an era marked by unprecedented change, great upheavals and economic instability, and following years of fiscal mismanagement, record levels of debt, and crippling interest payments, crumbling infrastructure, and a broken healthcare system. Needless to say, the task before us is truly immense. But together, we stand together and we can fix it. We will fix it, my friends. Because we are strongest when we stand together and we stand united. And I have full confidence in our team
and full confidence in the resiliency of our great people. And together with your help, with our incredible team, and the help of our dedicated workers, we're going to turn this province around. And the work is well underway. I promised you we would get to work right away. And that's what we're doing. We're eliminating the cap-and-trade carbon tax. The first steps to lowering gas prices. We're initiating a full audit of the government spending, line item by line item. A review that will result in billions, that's billions of dollars of savings for Ontarians. And we have sent a clear message about our position on NAFTA. The world knows that Ontario will stand united, shoulder to shoulder in solidarity with all Canadians. We will protect good jobs in Ontario. We will protect our rural communities. We will protect our agriculture, manufacturing, and resource industries. We will stand up for every Ontarian. And my friends, we are just getting started. We will open Ontario for business. Open Ontario for investment and trade. And we will return Ontario to its rightful place as the economic engine of this great country. Together we will blaze a new trail. We will be the envy of the world, because as a people, as a province, our potential is limitless. We are blessed with an abundance of natural resources, blessed with the smartest and hardest working people in the entire world, blessed with a culture of tolerance and openness, and we should always be proud of the incredible province we inherited from our forefathers. We must never forget where we came from and never lose sight of where we can go. And we must work every day as a province, as a people, to create a better Ontario for our children and for their children. And our government, the team you see here today, will create the environment for our province to prosper. Prosperity, the likes of which this province has never seen before. We can't do it alone, but together we can achieve greatness. We will deliver real change. My friends, I'm reminded of a proverb, an old proverb which says, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, go together. My friends, together we will go far. I want to thank you, and God bless the great people of Ontario. Thank you. Ladies and gentlemen, to conclude today's ceremony, please rise as you are able, or remain standing as you are able, for the playing of O Canada, and for the departure of Her Honour Elizabeth Dowdeswell, Lieutenant Governor of Ontario. Mesdames et messieurs, pour conclure la cérémonie aujourd'hui, veuillez chanter avec nous l'hymne national et restez debout pour le départ de son honneur, Elizabeth Dowdeswell, Lieutenant-Gouverneur de l'Ontario. Merci.
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। बीमारियां कभी पूछकर नहीं आती हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना पूछे बिना जताए हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। मैनकाइंड फार्मा हमारे देश के तमाम डॉक्टर्स के इस सेल्फलेस स्पिरिट को सैल्यूट करता है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। हर बंदे दी खुशी लई अपनी ही रेसिपी हुंदी है। अपनी वाली